Hello students, in this video we have to learn how to calculate interest by using formula. Practice set 40. Problem number first. Rihanna deposit rupees 1500 in the school fund at 9 PCPA for 2 years. What is the total amount she will get? Here, first of all, write given quantities. Here, P for principal, that is rupees 1500. Then rate of interest stands are 9 PCPA percent per annum, म्हणजेच एका वर्षाला 9 या पद्धतीने त्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट द्यावा लागेल. अँड हिअर टाइम 2 years. फर्स्ट ऑफ ऑल कॅल्क्युलेट इंटरेस्ट. We have formula. Total interest is equals to principal into rate of interest into time upon 100. Then place the values. 1500 into 9 into time 2 years upon 100. 0 cancel. Then 15 into 9 into 2. 15 9s are 135. 135 to the 270. Here rupees 70 is the total interest Rihanna get. This is the interest. Then formula for amount. How much amount she get at the end of 2 years? That is amount is equals to principal प्लस इंटरेस्ट. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आपल्याला. जर आपल्याला अमाऊंट मिळवायचा असेल तर आपलं प्रिन्सिपल आहे 1500 प्लस इंटरेस्ट 270 रुपीज. दॅट्स वाय शी गेट अमाऊंट ॲट द एंड ऑफ 2 years, that is 1770 rupees. Therefore, Rihanna gets total amount rupees 1770. Then problem number 3. Shrikant deposited 85,000 rupees for 2.5 years at 7 PCPA in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? Then first of all, write given quantity, that is P is equals to rupees 85,000. Then for period, time period 2.5 years, we can write it as 2 to the 4, 4 plus 1, 5 upon 2 or 2.5 years. Then rate of interest are, that is 7% per annum. Here we have to calculate total interest. Formula for total interest, that is PTR upon 100. हा फॉर्म्युला नेहमीसाठी लक्षात ठेवायचा आहे. PTR, P for principal, T for time, R for rate of interest and I for total interest. Here principal is 85,000 into time 5 upon 2 into rate 7 upon 100. Then 0 cancel. Here 850 divided by 2, we get 425 into 5 into 7. Then here we calculate 14,875 rupees. 14,875. Therefore, Shrikant get
the total interest Srikant get is rupees 14,875 rupees. In this way, we can solve all other problems given in this practice set. First of all, write given quantities, and by using formula, we can calculate interest or given amount. Practice set 41. Problem number 3. Javed deposited rupees 12,000 at 9 PCPA in a bank for some years. Here, years not given. P for principal rupees 12,000. Rate of interest here is 9 PCPA. Here we have to calculate time, that is not given, and the amount is given. That is, at the end of the period, he had received altogether 17,400 rupees. Here, आपल्याला त्या ठिकाणी इंटरेस्ट सुद्धा माहिती नाही आहे. ज्यावेळी आपल्याला 4 पैकी 3 क्वांटिटीज माहीत असेल तेव्हा आपण चौथी क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करू शकतो. परंतु या ठिकाणी प्रिन्सिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम अँड इंटरेस्ट यापैकी फक्त आपल्याला 2च क्वांटिटी माहिती आहेत. त्यामुळे आपण तिसरी क्वांटिटी माहीत करून घेण्याचा प्रयत्न करू. आपल्याला अमाऊंट दिलेला आहे. हियर अमाऊंट इज इक्वल टू प्रिन्सिपल प्लस इंटरेस्ट. हियर अमाऊंट अँड प्रिन्सिपल आर गिवन. By this formula, we can calculate interest. Interest is equal to amount minus principal. Here amount is 17,400 and principal is 12,000. It gives rupees 5,400. That is interest. Now we know 3 quantities from the 4 quantities. By using formula, interest is equals to PTR upon 100. Then here interest 5,400, principal 12,000. We doesn't know time and rate of interest is 9 upon 100. By transposing, here 100 goes to the numerator, 5,400 into 100 upon 12,000 into 9. 0 0 0 0 cancel. 9 6 are 54, that is 600. Here 600 upon 120, that is 5 years. Now we can write it as 5 he deposited his money, therefore he deposited his money for how many years? For 5 years. Problem number 4. Lata Ben borrowed some money from a bank at a rate of interest 10 PCPA, 10% per annum, for 2.5 years. That is time 2.5 years. We can write it as 2 to the 4, 4 plus 1, 5 upon 2 years or 2.5 years. To start a cottage industry, if she paid 10,250 rupees as a total interest, तिने किती पे केलेला आहे? रुपीज 10,250. How much money had she borrowed? तिने किती अमाऊंट लोन म्हणून घेतलेलं होतं? तर आपल्याला प्रिन्सिपल या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. बाय युझिंग फॉर्म्युला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR अपॉन 100. देन हियर वी हॅव टू कॅल्क्युलेट प्रिन्सिपल. देन प्रिन्सिपल एका ठिकाणी ठेवायचा आहे आणि हा 100 ट्रान्सपोज करून द्यायचा. I इंटू 100 अपॉन, हा जर न्यूमरेटरमध्ये आहे तर लेफ्ट साईडला गेल्यानंतर तो काय होऊन जाईल? डिनॉमिनेटरमध्ये चालला जाईल. आता व्हॅल्यू प्लेस करून द्यायच्या. अशा पद्धतीने पहिल्यांदा फॉर्म्युला तयार करून घ्यायचा, त्यानंतर त्यामध्ये जर व्हॅल्यू प्लेस केल्या तर आपला प्रॉब्लेम चुकणार नाही. 10,250 into 100 upon, here time is given 5 upon 2 or 2.5
5 years. यापैकी कोणती तुम्ही एक व्हॅल्यू ठेवू शकता. मी या ठिकाणी 2.5 ठेवतोय. 2.5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10. 0 0. 2.5 4 जा 10. Then 10,250 into 4, that is 50 40 0. 4 5s are 20. Here we can write it as rupees 41,000. Lata Ben borrowed how much amount? Rupees 41,000 as a principal or loan. What about? In this way, we can solve all other given problems in a practice set 41. First of all, write formula what we required. आपल्याला जे आवश्यक असेल त्या पद्धतीनुसार फॉर्म्युला तयार करून घ्यायचा आणि नंतर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत.